De vertegenwoordiger van de FAO Guyana Trinidad, die is momenteel in Suriname en die heeft er gemeend om aan het ministerie van LVV, met name aan de minister van LVV permanent Suudien, dan apparatuur te schenken. De schenking heeft er donderdagmiddag plaats gehad in het SAIS-gebouw te LVV. TBN, PRIMEALERT, die was er ook aanwezig en we legden voor u het volgende verslag vast. FAO, as part of the United Nations family, is making a lot of contributions to making your life better, to improve your standard of living. And this is a part. I mentioned earlier also that we have been working at ensuring market access, that when you produce your commodities, be it fruits, vegetables, roots and tubers, non-forest timber products, that we should be in a position ready to access the markets that are available externally and within the region. But we can only do so if we address some of the current challenges we face. One of such challenge, as I indicated, is the high incidence of post-harvest losses. That before the products, or between the period of production, harvesting, and getting the products to the market, we have tracked that an amount up to 40% is lost. This is money that can go into your pocket to make you better off. And so we need to address it. How do we address it? Well, together with LVV, and as I mentioned under the leadership of His Excellency, we have been able to work to achieve the government's priority to address post-harvest losses. And so, under one of the projects that is complementary to the SAMAP, that is FAO's contribution to the SAMAP, we called it a technical cooperation program or project that supports post-harvest handling, post-harvest management. We have been able to make available some equipment and machinery. For those of you who are able to turn around, you will see a listing of some of the products there. Just 2 weeks ago, we landed here in Suriname a pack line that will be used in a facility when finished or when complete, should allow us to be able to wash, pack, wax, and have the best quality products available for not only export, but available in the local market, in the regional market, and in our international markets. So we are making strides together. This is what I spoke about, the partnership. We are not just doing these things because we have money to do it. We are working in a partnership to address the challenges that we face. So we produce, we have challenges to get the quality products to the market. So we are working to fill those gaps, to remove those challenges. And in removing those challenges, we need to be able to test the products. For example, those of you who are involved in pineapple, you just go and you harvest the pineapple. But when you bring it to the market, you have varying tastes. Consumers have different tastes and preferences. So how do we know that the sugar level, we call it the brick content, how do we know that the sugar levels in the pineapple are acceptable for the consumers? So we need the equipment, like a refractometer, to be able to test the amount of sugar. The market, most of the markets accept between 13 to 17% depending on the type of fruit. We just accustomed to go look at with our eyes, we see the fruit turn,
to a particular ripe color, and we harvest. But we have to harvest with precision. So that precision comes with these pieces of equipment that we are making available, so that you can test your pineapple to make sure that the Brix content, the sugar levels is beyond 13, so that it is acceptable in the markets where we are going to sell it. That is just one example. When you bring your produce to the market, we want to be able to test, simple tests, to be able to determine if they are contaminated with any bacteria, so that when consumers, for example, your lettuce, which cannot be washed properly, but it must be handled in using a particular protocol that will reduce the amount of contamination. So we have to be able to test the lettuce to make sure that the levels of contamination is low enough to avoid any problems with persons who are going to consume it. So these are the pieces of equipment that we have made available to the government, where the private sector and government will be working together to use this to assist you. So the equipment that you see there is referred to as a pack line, and this pack line is already here, and all we need to do now is to complete the facility to make this operational. We hope in the next few months we'll be able to work together to be able to have it operational. So all of you, as producers and exporters, will benefit from it. Voor de gesten, voor het cadeau die ze ons hebben overgedragen. En ik zal u vertellen, meneer Ruben heeft gehad eerder in zijn speech, dat wat wij produceren in de agrarische sector ongeveer 40% weer verloren gaat. Door slechte handeling. Na oogst, of het transport is niet goed geweest, of het is niet op tijd gekoeld geworden. Maar als u langs die wegen rijdt, en als je die groenten stemt, dat jullie soms groenten in de zon. Af en toe dan sprengen ze een beetje water overheen. Die amsoi, dat keren ze een beetje om. Dan lijkt het weer een beetje vers. Als je langs rijdt zie je verse amsoi, terwijl aan de onderkant alles uitgedroogd is. En dit maakt dat mensen niet zo happig zijn op lokale groenten. Ten tweede, men wil weten wat men eet. En vandaar alle apparatuur welke daar geschonken is om te meten van de suikergehalte in zo'n product of andere bacteriën of andere residuen in zo'n product. Wij gaan richting professionaliteit. En vandaar dat het verzoek gedaan is meteen na mijn aantreden aan de FAO van help mij tenminste wat apparatuur te bemachtigen, waarmee wij een kleine processing unit, een verwerkingshal, misschien zo groot als deze kamer of iets kleiner zelfs, kunnen inrichten om onze mensen getraind te krijgen. Die training is belangrijk. Als u voor uw product, als u bepaalde schaalgrootte heeft, dan moet u doorgaan met uw investeringen om de kwaliteit van uw product op niveau te houden. Want als mensen ontdekken dat uw kwaliteit of uw product van goede kwaliteit is, gaat u altijd uitverkocht zijn. En zij die niet gaan willen investeren of niet kunnen investeren, helaas, die gaan achterblijven. Dus waar ik zei van dat wij nu van 2/3 import naar 1/3 import willen gaan, wat de markt is omgerekend van meer dan 200 miljoen Amerikaanse dollar, gaan jullie deze kant op. De producten zoals daar op de foto's allemaal zijn geprojecteerd, die hebben een bepaalde behandeling nodig. Na oogst altijd een bepaalde behandeling. U heeft de Ruben horen praten over het wassen van die producten, het waksen van die producten. Zo zijn er nog meer mogelijkheden. Gekoeld, bevroren, goed verpakt, panklaar, noem maar op. Allerlei mogelijkheden om de verkoopbaarheid van uw product te verhogen. Dus vandaar dat wij gedacht hebben aan dit project. En straks als het klaar is, dat wij daar ook u allen zullen mogen trainen in die technologie.